kale ate oba n'omusiru waakiri agende mu kalulu gy'ababbira naye ate okugaa nti ntidde okuvuganya n'omuntu ate kibi nnyo kuba kiboolese olwaleero. Ekyokubiri, tuzzerunye buli kaseera nga tugamba emikono gijja guno gujja muleete giri ne tuleeta giri. Naye agenze n'azinisa akabina ku siteegi oli Hajati ekibiina kye baakiyisizaawo olwamaze okugamba Hajati nti newankubadde nkuvuganya nti nga nnyinamu ekibiina kyange kyendi pulezidenti bannayuganda bonna balonde pulezidenti ono gwe nziniddemu. Baali bamummye okumuyisaawo ku Lwokutaano olwamala okuyimba ku Sande, ku Mande baakedde muga nti gwe wayiseemu dda era pulezidenti wo ow'ekibiina kyo gwe mwasimbyewo ayitiremu ddala. Kuba ono yagenze eri n'ayimbirira akulembera akakiiko k'ebyokulonda ka Uganda omutuufu. Kakati ensi weetuuse olwaleero nti kimu abantu bonna bafudde kyakuzannyisa, naye nkubiriza abantu b'omu ggwanga abantu babadde balowooza abantu tebaabawa mikono weebali baabo mubalaba mwenna n'abalala gye bali mu Uganda banyiivu bayisaamu amaaso mubatyoboola. Naye mu byonna bomba mubadde mulowooza nti ne bweba process eri bwetima kwekansaamu nga kye mukoze nti mutidde olw'okuba Muhammad Nsereko ali ku ballot paper, ekyo nakyo mukitidde. Anaaba aliko yenna nga si muwagira wallahi tujja kumuwagira tumuteekeko amaanyi gaffe gonna nti abasigadde babi nti buli omu asooka agenda kuwuba kabina ng'ono siteesya bw'amala okuwuba akabina n'agamba nti omukulu abeewo n'oyo mumuteekeko kale kiswaza nga ziraga za printing banga 19 ziwa bukakafu bulungi nti abantu bonna leeta bino byonna bye muli mbawa bya buyaaye bya bulimba bya bukuusa, naye abantu bajja kulinda awerekera omulimba nti bagaye essaawa 11 kyonna kye baleeta buli emu ansa weeri, naye kibajjukiza ebyafaayo bya Uganda eno nti okutyoboola amaanyi g'abantu ne demokrasiya n'omuggalirawo olujja okuga nti kati n'okuvuganya kive nti gwe muvuganya naye y'anaasalawo nga bwe biri eri NRM nti babasalira ono tavuganyizibwa. Mbuuzi singa aliko era aleeta nomination signature miliyoni 21 bajja bakoze eki nga logic gye bawa nti first come first served yaleeta ate nga okuleeta ne baga nti twagenza ogikebera nga giri mu gyagundi era n'agenda akakiiko k'ebyokulonda. Kano si kakiiko ka byakulonda kassa busa mu nkola oli kyaba akagambye nga bwe nabagamba kusanyuka nti nze sinza ali mu kulwana n'akakiiko, akakiiko ke kalwana n'amazima kakati kalwana n'amazima gokka batuuyane watandise na date ya certificate mpola mpola ojja kgenda oyasa paka okutuuka nga kuba n'abeeyambudde ab'ebibiina ebirala paka bwe baagaye nti ffe tuwagira ye kuba babadde bajja balimba nabagamba obudde buno bujja balaga ab'amazima beebani kati bakirabye nti there is a great movement of a great third force ey'abantu abataalonda luliwo over 8 million abasinga bakandidate bonna abaaliko ate njagala nkibabulire ku luno era bajja kuvaayo nga batono nnyo kuba abantu tebakyalina interest mu process total and absolute control. There is no one in charge. This is not an independent electoral commission. Whether they nominate me today or they do not, I repeat, it is not independent. It is receiving orders from somewhere. And there is someone who decides who they are going to contest with. A certain musician was swinging around her butt on Sunday with her party praising the president as the formidable candidate. And shamelessly, she produced a candidate to contest against the president. They had been rejected. On Monday, they received a certificate. So you can see who decides who is going to contest against them.
So those that say we support you will be granted the leeway. But that won't stop us from at least choosing one of the candidates in the elections. And I can say, tomorrow we shall hold a presser. We are waiting, and the ultimatum for them is 5 p.m. If they don't come up with answers, we shall come up with a response to the public. Because we shall not refuse to at least identify another person to rally behind. But I can tell you, as night follows day, it is the biggest form of cowardice that I've seen for leaders to fear those that are going to contest against them. Because it's absolutely pure that they fear the battle of knowledge, the battle of brains, and they prefer those that they can compromise in one way or another, and those that are within their match. They fear being challenged. The whole country was now starting to see alternatives. The whole country, and I had reminded you, 8 million people did not vote. 8. There was a reason. I can see why they are scared, because the young voters that want to listen to the future and the ideas, the middle class and the downtrodden had now decided to make a choice. They knew that some of the other avenues had been used to neutralize some elements, and they did not know what was going to be unveiled by some of us. If they thought the people were not there, the people are there. They appended their signatures. I did not go personally to anyone. I sent my supervising agents to do the work, and they came back with the people. And this is the reality. But it is clear that cowards choose to tie and handcuff those they wish to fight, and even tie their legs and close or shut their mouth, and then they hold hammers to go into a contest. This is not a democracy. And this is the death to democracy in Uganda. Today marks the final nail in the coffin of the democratic processes as a way to change power in Uganda. And the reason is explicit. For as long as one of the contestants decides who they contest with, or who they do not contest with, then elections, as a root of having a democratic process, are closed and are shut down. However, as a unit, we will wish our comrades well that have gone through. We will not fail to endorse one of them, to give them a chance to at least show. We will try all our level best to see to it that we give them a chance. That if these ones have locked the door for us, then it cannot be if without us, not with anyone. We are not that caliber because our hearts are pure. Thirdly, the sharpness of this process is to even the extent of the procurement of the biometric voter verifier technology, which has been procured without law, without parties going through it. It is similar to what they are using to verify without one having agents. That means they'll tell you that technology has spoken without you having an interface to this technology system. Remember, he who controls the back end controls the front end, controls what is displayed. You give them districts without even showing you anything, and your children will have nowhere to run. Why? Because you're closing the doors to the voice of reason. And you're only using the voice of might, the power of might versus the voice of reason. It is untenable. It can't take this country that has bled before anywhere. But the anger that is brewing through our countrymen's minds, I don't know how you'll quench it. The people are angry and they're tired and they are sick and tired of what is going on. But the real fear that I reckon with is the fear that you feared the men of reason and you preferred. Because
Electoral Commission zendo zandibadde tunnyonnyola lunye nti waliwo aba candidates betugenda okukommako betwetaaga ku ballot paper eno mwabasigadde temuyinaawo mukisa ne batatadda mu kusumbuwa abantu. Ffe twasubmitting emikono, ffe twasooka president candidate Museveni okusubmitting, ffe twajjanga 9 tetusubmittinga district 13 Secretary General atereezezza. President Museveni ne team ye ne bajja after 1 week even ne basubmittinga. Kyatwewuunyisiza NRM okufuna report before ourselves. Bwe tuba bwenkanya ffe bandisose kwanukula ffe oba ziyiseewo oba teziyiseewo bandisose kwanukula ffe nti district zammwe teziise. Point number 2, okutwanukula kwennyini nga musaze okutwanukula kwandibadde timely nga kuli mu budde ti omuntu omuwa obudde obuleeta emikono emirala oba district endala eziba zeetaagisiza. Point number 3, time nabagamba batusavinga kiro jo twaleese districts 9 kyennyini batugamba district 7 zaali zibulako si zonna wabula nga ezimu zibulako emikono 2 5 15 kyetwakoze netuleeta district 9 zonna nga zirimu emikono 10 15 2 nawabula 2 twaleese 10. Suubira twaze tukulembedde gye n'omuntu n'abalala but still up to now tetunafunayo wadde response. Ne wakiri egamba nayo gye mwaleese tegimala cause at least tugambe beera courteous wadde togenda omanyi ne oba olimba osabikasabikako beera courteous tugambe ne bimwaleese tebimala. Twali tubanja 7 mwaleese 9 osobola n'okwongeramu n'abantu kati babanja 10 mugende muleete ogamba obeewo communication ng'omuntu alina ne gwayogera naye. Clearly buli office gy'oyingiramu abantu basanga bali speechless talina nakyakwanukula wabula wafuna gap n'akuyita mu nkwawa toddamu mulaba. That's it. That's what is happening inside here. Nti wafuna chance n'akuyita mu nkwawa toddamu mulaba. So very unfortunate nti musobola okwonoona akatabalika kamu 1 trillion nga mulimba abantu nti mutegese okulonda nga naye namwe mukimanyi tewali kulonda. Ideally what I think but they want the big 5 November candidates ndowooza nga 2 oba 3 honorable over big 5 yakulaze naye no mu venomous team bajjayo ng'omu ba independent nga 2 basyegwe. I think it is decided. Kubanga olaba wano clearly wadde oli ku kitabo kya Electoral Commission tewali answer. Not even a single communication terina kunyega afuna omukisa n'akuyita mu nkwawa nga akulekaawo. So it's very absurd. So singa bibate bise mu checha muzza ffe tujja kusigala nga tupasuinga koze eno paka enkya saa 11 kubanga etteeka likiriza omuntu okusubmitinga signatures up to saa 11 enkya. Tugenda ku mondo za 45 tukampinge wano paka kiro batugoba ne batudukako nga batukoze tukomewo enkya ku makya saawa emu tubeerewo until tulabe what tomorrow brings. Naye of course absurd, it's unfortunate nti batutte mu kosi gye twali teetaaga.